La fría brisa de la mañana golpeaba el rostro de Valeria mientras caminaba hacia la imponente torre donde trabajaba su futuro esposo, el famoso y temido CEO, Alejandro Montenegro. Nadie en su pequeño pueblo habría imaginado que una joven sencilla, tímida y educada con modestia, sería la prometida de un hombre que parecía tenerlo todo, poder, riqueza y un ego tan enorme como su imperio. Desde el primer momento en que cruzó las puertas de su oficina, Valeria sintió las miradas de desprecio, los asistentes susurraban sobre su falta de experiencia, los ejecutivos la ignoraban o la trataban con condescendencia, y algunos incluso se burlaban de su apariencia sencilla y su timidez. Alejandro, alto, impecablemente vestido y dueño de una sonrisa que imponía respeto, observaba todo desde su despacho, con los brazos cruzados. A pesar de su fama de hombre arrogante, nadie sospechaba que detrás de esa fachada de seguridad y control, existía una curiosidad inesperada, que tan capaz sería esta joven que todos menospreciaban. Los primeros días fueron un torbellino de humiliaciones para Valeria. Cada error mínimo era amplificado, cada duda de su parte se convertía en motivo de burla. Sin embargo, algo en su mirada hacía que la gente no se diera cuenta de su fortaleza interna, una calma silenciosa y una paciencia que contrastaban con la impaciencia y la arrogancia de Alejandro. No buscaba aprobación, solo quería demostrar que no se dejaría vencer por la superficialidad ni por los prejuicios. Una tarde, durante una reunión crucial con inversores internacionales, Valeria fue llamada por error a presentar un informe. Todos esperaban que fracasara, y algunos comenzaron a reírse por lo bajo. Pero al tomar la palabra, su seguridad sorprendió a todos, su conocimiento, claridad y precisión dejaban claro que no era la simple chica ingenua que habían imaginado. Alejandro, desde su asiento, sintió algo que no esperaba, una mezcla de admiración y un interés creciente. Esa misma noche, mientras la ciudad brillaba desde su penthouse, Alejandro no podía dejar de recordar cada gesto de Valeria, cada palabra medida y firme que había dado frente a todos. Por primera vez, comprendió que alguien a quien todos subestimaban tenía un poder mucho mayor del que él había previsto. Ese momento marcó el inicio de una relación compleja. Valeria empezaba a ganar respeto y autoridad, y Alejandro, el hombre acostumbrado a controlar todo, comenzaba a sentir que su obsesión por ella crecía con cada acto de humildad, inteligencia y valencia que ella mostraba. La historia apenas comenzaba, pero la lección estaba clara: nunca juzgues a alguien por su apariencia, porque el verdadero poder puede esconderse detrás de la sonrisa más sencilla. Los días siguientes trajeron una mezcla de tensión y fascinación. Valeria ya no era simplemente la chica ingenua para la oficina. Cada acción, cada palabra y cada decisión mostraban que había más de lo que los demás podían imaginar. Aun así, las críticas y los prejuicios no desaparecieron. Algunos empleados continuaban susurrando a sus espaldas, intentando encontrar fallas donde no existían. Pero Valeria había aprendido a mantener la calma, transformando cada ataque en una oportunidad para demostrar su valor. Una tarde, mientras revisaba documentos en la sala de juntas, Valeria notó un error grave en un contrato que Alejandro mismo había firmado sin revisar a fondo. Era un error que podría costar millions a la empresa y, sin dudarlo, ella lo señaló con tacto pero con firmeza. El silencio se apoderó de la sala. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Cómo podía una joven con tan poca experiencia detectar algo que ellos, con años de trayectoria, habían pasado por alto? Alejandro observaba desde la esquina, sorprendido. Su ego,
acostumbrado a domina y a ser el más inteligente de la sala, se sintió desafiado por esa simple mujer que parecía brillar más que todos. Por primera vez, sintió que su interés no era solo físico o por curiosidad, sino que había algo más profundo, respeto genuino. Pero, como era de esperar, su orgullo se resistía a admitirlo abiertamente. Esa misma noche, Alejandro decidió poner a prueba a Valeria de una manera sutil pero decisiva. Lo encargó un proyecto confidencial, un plan estratégico para un nuevo mercado internacional. La mayoría hubiera considerado la tarea imposible para alguien de su posición, esperando ver su fracaso. Valeria, lejos de amedrentarse, aceptó con serenidad. Pasó noches enteras estudiando, consultando expertos y analizando cada detalle hasta tener un plan impecable, listo para ser presentado al día siguiente. Cuando la presentó, todos quedaron boquiabiertos. Su claridad, precisión y visión estratégica eclipsaron incluso a los ejecutivos más experimentados. Alejandro, sentado al frente, no pudo contener una sonrisa silenciosa. Cada mirada de asombro dirigida a Valeria era como un reconocimiento de lo que él ya sabía en secreto. La joven no solo había sobrevivido al mundo despiadado de la alta empresa, lo había conquistado con inteligencia, paciencia y determinación. Esa noche, mientras la ciudad brillaba bajo las luces de los rascacielos, Alejandro se encontró reflexionando sobre lo que había visto. Valeria no era solo su prometida, era una mujer capaz de transformar cualquier situación adversa en oportunidad, y el hombre acostumbrado a controlar todo, empezaba a sentir que estaba perdiendo algo más que su indiferencia, estaba comenzando a perder el corazón. La lección comenzaba a ser clara para todos, subestimar a alguien solo revela la propia ceguera. Y en ese instante, Alejandro supo que Valeria no era simplemente la novia de un CEO millonario, era alguien que cambiaría su vida de formas que él todavía no podía imaginar. Los días se volvieron un torbellino de emociones para Alejandro. La arrogancia que siempre lo había definido comenzaba a ceder ante la persistente fuerza silenciosa de Valeria. Cada mañana, al verla entrar en la oficina, sentía una mezcla de orgullo y fascinación que no sabía cómo manejar. Los murmullos del personal sobre su inexperiencia habían desaparecido casi por completo, ahora eran ellos quienes empezaban a observarla con respeto y, en algunos casos, con envidia. Pero no todos estaban contentos con el ascenso invisible de Valeria. Algunos ejecutivos de alto rango comenzaron a conspirar, intentando desacreditarla, filtrando rumores y cuestionando su lealtad. Creen que la joven prometida del CEO no podría sostener la presión del mundo empresarial. Sin embargo, cada ataque se volvía en su contra. Valeria, con calma y astucia, respondía con hechos, no con palabras, documentos impecables, decisiones estratégicas perfectas y un comportamiento que combinaba humildad y firmeza. Cada victoria silenciosa reforzaba su reputación, y la admiración de Alejandro crecía exponencialmente. Una noche, Alejandro la llamó a su oficina. Su gesto, al principio, parecía ser una reprimenda, el seno fruncido, los hombres tensos y la mirada calculadora. Pero al mirar a Valeria, algo cambió. No podía ocultar la mezcla de respeto, deseo y asombro que sentía. Valeria, tus resultados no solo superan mis expectativas, sino las de todos aquí, dijo, con voz más suave de lo que él mismo habría imaginado. Nunca había visto a alguien manejar la presión de esta manera. Valeria, con una serenidad que él admiraba profundamente, simplemente sintió. No buscaba halagos,
su satisfacción provenia de la realización personal y del reconocimiento de su propio esfuerzo. Alejandro, acostumbrado a controlar cada detalle de su mundo, sentía que la verdadera lección estaba en observar cómo alguien tan sencillo podía transformar todo a su alrededor con paciencia y determinación. El punto de inflexión ocurrió durante una reunión clave con inversionistas internacionales, donde la empresa enfrentaba un riesgo financiero enorme. Alejandro esperaba liderar la negociación, pero Valeria, con una presentación impecable y datos cuidadosamente preparados, tomó el control de la situación. Su confianza y claridad cautivaron a todos, dejando claro que no solo era competente, sino indispensable. Esa noche, Alejandro no podía dejar de pensar en ella. Lo que había empezado como curiosidad y respeto había evolucionado a una fascinación profunda. Cada logro de Valeria, cada gesto humilde pero firme, lo obligaba a reconsiderar todo lo que creía saber sobre poder, éxito y relaciones. En su mundo, donde la arrogancia solía dominar, había encontrado a alguien que no solo lo desafiaba, sino que lo hacía mejor. La moraleja era evidente: subestimar a alguien por su apariencia o posición solo revela tu propia ignorancia. Valeria, la joven prometida considerada, débil y inexperta, estaba demostrando que la verdadera fuerza reside en la paciencia, la inteligencia y la integridad. Y Alejandro, el millonario CEO acostumbrado a dominar, comenzaba a comprender que el corazón puede aprender lecciones que ni el poder ni la riqueza pueden enseñar. El ambiente en la oficina había cambiado por completo. Ya no era solo la mirada curiosa de Alejandro la que seguía cada movimiento de Valeria, ahora, muchos de los empleados que antes la ignoraban o se burlaban de ella comenzaban a mirarla con respeto y, en algunos casos, con admiración silenciosa. Pero con cada paso que daba hacia el reconocimiento, los celos y la envidia crecían entre algunos ejecutivos. Intentaban sabotearla de maneras sutiles, correos electrónicos malintencionados, reuniones inesperadas y decisiones questionables para ponerla a prueba. Valeria, sin perder la calma, afrontaba cada obstáculo con inteligencia y firmeza. No se defendía con confrontaciones innecesarias, en cambio, sus acciones hablaban por ella. Cada error que los demás planeaban contra ella se convertía en una oportunidad para mostrar su habilidad, ingenio y ética de trabajo. Alejandro observaba desde su despacho, sintiendo una mezcla de orgullo y fascinación que lo desconcertaba. Su ego, acostumbrado a dominar y controlar, ahora se encontraba completamente cautivado por la manera en que Valeria se movía en su mundo sin dejar que las circunstancias la doblegaran. Una tarde, Alejandro la llamó a su oficina con un propósito diferente. Esta vez no era un reto profesional, sino un intento de entenderla más allá de sus logros. Valeria, necesito preguntarte algo. ¿Cómo logras mantener la calma y la claridad cuando todos esperan que falles? Ella, con una sonrisa serena, respondió: Alejandro, nunca subestimen el poder de creer en uno mismo y en los demás. La paciencia y la preparación siempre superan al juicio apresurado. Sus palabras resonaron en su mente mucho después de que ella salió de la oficina. Alejandro se dio cuenta de que la atracción que sentía por Valeria no era solo física ni profesional, había algo más profundo, un respeto que se transformaba lentamente en obsesión, en la necesidad de conocer y entender a esa mujer que parecía capaz de transformar cualquier desafío en triunfo. El clímax de esta parte ocurrió durante la firma de un contrato internacional crucial, donde un error mínimo podría haber costado millones. Todos esperaban que Valeria fallara, pero, con su impecable preparación y serenidad,
no solo salvo la situación, sino que impresionó tanto a los inversionistas que Alejandro, por primera vez, la miró no como una subordinada ni como su prometida, sino como una igual capaz de liderar y desafiar cualquier expectativa. Al terminar el día, Alejandro permaneció en su despacho, contemplando la ciudad iluminada por las luces de los rascacielos. Sabía que Valeria había ganado mucho más que respeto, había conquistado su admiración y había empezado a tocar partes de su corazón que él creía cerradas para siempre. Cada gesto suyo, cada decisión correcta, cada sonrisa tranquila, lo hacía sentirse vulnerable y fascinado al mismo tiempo. La lección era clara y profunda, el verdadero poder no siempre viene del dinero ni del estatus, sino de la integridad, la inteligencia y la resiliencia. Y Alejandro, el millonario CEO, comenzaba a comprender que su obsesión por Valeria no era solo deseo, sino una admiración que cambiaría su vida para siempre. La relación entre Alejandro y Valeria comenzaba a trascender las barreras del simple matrimonio contractual. Lo que empezó como curiosidad y respeto había evolucionado en algo más profundo y perturbador para Alejandro, una fascinación que no podía controlar. Cada vez que ella entraba en la sala, cada palabra que pronunciaba y cada gesto sereno lo mantenían cautivo. Pero a diferencia de otras mujeres en su vida, Valeria no buscaba halagos ni privilegios, su fuerza residía en su independencia, en su capacidad de brillar incluso en un mundo que la subestimaba. Los ejecutivos que dudaban de ella comenzaron a notar un patrón imposible de ignorar, cada vez que intentaban sabotearla, sus planes fracasaban y sus errores quedaban expuestos. Valeria, con su inteligencia silenciosa y determinación implacable, no solo sobrevivía a los ataques, los transformaba en oportunidades para fortalecer su posición y demostrar su valor. Alejandro observaba todo esto desde su despacho, sintiendo una mezcla de orgullo y un deseo creciente de protegerla y reconocerla ante el mundo. Una noche, durante un evento corporativo de alto perfil, Alejandro presenció un momento que lo dejó sin aliento. Un importante inversionista cuestionó a Valeria de manera condescendiente, esperando avergonzarla frente a todos. Sin embargo, ella, con calma y seguridad, respondió con datos, argumentos y una persuasión que dejó a todos boquiabiertos. El inversionista, incapaz de mantener su postura arrogante, tuvo que retractarse públicamente. Alejandro, desde el escenario, sintió una ola de orgullo y admiración que lo desarmaba por completo. Esta mujer, que tantos habían subestimado, estaba demostrando una fuerza y talento que él jamás había visto en alguien a su alrededor. Al regresar al despacho, Alejandro no pudo contener sus emociones. La simple idea de que Valeria fuera su prometida, su igual y su inspiración lo hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre poder, control y relations. No era solo respeto lo que sentía, era una obsesión silenciosa por cada detalle de su ser, su paciencia, su inteligencia, su forma de enfrentar la adversidad sin perder la calma. Cada desafío que Valeria superaba aumentaba la intensidad de su fascinación y su necesidad de estar cerca de ella. Mientras la ciudad dormía bajo las luces de neón, Alejandro comprendió que algo había cambiado para siempre. Valeria no solo estaba ganando respeto y admiración en su mundo, también estaba conquistando su corazón, mostrando que el verdadero poder y la grandeza no vienen del dinero ni del título, sino de la resiliencia, la integridad y la habilidad de transformar cada dificultad en victoria. La lección quedaba clara para todos los que subestimaban a otros, nunca juzgues por la apariencia, la posición o la edad,
porque la verdadera grandeza a menudo se encuentra en los lugares más inesperados. Y Alejandro, el millonario CEO acostumbrado a dominar, estaba aprendiendo, con cada acto de Valeria, que la verdadera fascinación proviene del corazón y del alma, no del poder ni del estatus. El ambiente en la empresa había cambiado para siempre. Valeria ya no era la prometida ingenua, ni la joven subestimada que algunos intentaban ignorar o humillar. Su inteligencia, paciencia y determinación habían transformado la percepción de todos, incluyendo la de Alejandro. El hombre acostumbrado a controlar cada detalle de su mundo, había sido testigo de cómo su prometida no solo sobrevivía, sino que brillaba con luz propia. Su fascinación se había convertido en una obsesión respetuosa y profunda, cada logro de Valeria lo hacía sentirse pequeño frente a su grandeza. El clímax ocurrió durante una reunión decisiva con inversionistas internacionales y socios estratégicos, donde la empresa enfrentaba un riesgo que podía cambiar su futuro. Alejandro estaba preparado para intervenir, pero Valeria tomó el control con una seguridad que desarmó a todos. Cada palabra, cada dato y cada estrategia que presentó dejó a los presentes asombrados. Incluso los ejecutivos que habían intentado desacreditarla meses atrás tuvieron que reconocer su habilidad y talento. Alejandro, observando desde su asiento, sintió una mezcla de orgullo, asombro y un amor que no podía ignorar. La mujer que había sido humillada y subestimada por todos ahora era la figura central que salvaba su imperio con inteligencia y gracia. Tras la reunión, Alejandro la llamó a su oficina. Esta vez, no había pruebas que revisar ni contratos que firmar, era un momento solo entre ellos. Valeria, nunca pensé que alguien pudiera enseñarme tanto en tan poco tiempo, dijo, con sinceridad que conmovió incluso a los más fríos de su carácter. Valeria, con una sonrisa tranquila, respondió, Alejandro, todos merecen respeto, sin importar lo que otros piensan. Nunca subestimes a nadie, a veces, el poder real está escondido donde menos lo esperas. Ese instante consolidó la relación entre ambos. Alejandro comprendió que su obsesión no era simplemente deseo, sino un reconocimiento profundo de la fuerza, integridad y resiliencia de Valeria. Ella, por su parte, había logrado algo más que respeto profesional, había conquistado un corazón que nunca antes había conocido la humildad verdadera y el valor del carácter por encima del estatus. Mientras la noche caía sobre la ciudad y las luces de los rascacielos brillaban, Alejandro y Valeria compartieron un silencio lleno de comprensión mutua. La joven que había sido subestimada y despreciada por todos ahora era admirada, respetada y amada, y Alejandro había aprendido la lección más importante de su vida: el verdadero poder no es medido por riqueza ni títulos, sino por la integridad, la paciencia y la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. La historia terminó con una claridad moral que resonaba en cada rincón de la oficina y más allá. Nunca juzgues por las apariencias, subestimar a alguien puede ser tu mayor error, y el respeto verdadero se gana con acciones, no con palabras. Valeria, la prometida considerada frágil y inexperta, se había convertido en un ejemplo de fortaleza y sabiduría, mientras Alejandro, el millonario CEO, aprendía a valorar lo que realmente importa, el carácter y la grandeza del alma.